Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is Miss May. This is our second meeting for lab writing. Okay, so we are still in parts of speech topic because last week we haven't finished doing the exercise. You only did practice 1 until practice 4, but in this meeting you will do the continuation. Okay, practice 5 until practice 8. So, but I'm going to retell again. I'm going to explain uh, the parts of speech, okay, that we learned. Actually, you need to know parts of speech in English. As in bahasa Indonesia, you need to know what is kata benda atau kata kerja, while in English, you need to know noun, verb, something like that. So there are a lot actually, but here, as in the model, uh, we only discuss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8. The first one is noun, the second one is pronoun, and the third one is adjective, the fourth one is verb, and then next adverb, preposition, conjunction, and exclamation. Actually, you already did the practice in the previous meeting for noun, pronoun, adjective, and verb. As you know, noun is kata benda in bahasa Indonesia. It names a person. Kata benda bisa berupa person, orang, a place, tempat, atau a thing. A thing itu adalah benda. Oke, contohnya seperti Mary, Paris, freedom. Oke, freedom itu adalah kebebasan ya. Dia kata benda yang tidak terlihat. Lalu ada pronoun. So pronoun is a word used instead of a noun. Jadi kata ganti kata benda gitu. Jadi misalnya Mary and Andy itu bisa diganti menjadi they. Nah, they-nya ini adalah pronoun. Sinta bisa diganti menjadi she. So this she is a pronoun. Maksudnya they itu tadi pronoun dan she itu adalah pronoun. Jadi kata ganti kata benda. Oke, lalu ada adjective yang adalah kata sifat in bahasa Indonesianya. It describes a noun. Jadi kata sifat itu biasanya untuk menjelaskan kata benda ya. Sifatnya seperti apa, things like that. My father is tall. Tall is an adjective, kata sifat. My mother is short. Short juga adjective, kata sifat. Lalu the verb as we know is kata kerja. Oke, it tells an action. Jadi kata kerja itu adalah action ya. Oke, birds fly. Fly is a verb. Lalu adverb. Kalau adverb itu adalah describing the adjective. Jadi menjelaskan adjective atau menjelaskan verb gitu. Contohnya adalah loudly. Seperti the children always talk loudly. Loudly itu menjelaskan talknya di situ. Oke, lalu ada preposition. Nah, preposition di sini adalah it tells the relationship between nouns, pronouns, and other words in a sentence. Jadi dia kata penghubung, oke, antara misalnya kata benda dan kata jenis kata yang lain gitu. Misalnya di situ ada on, ada at, ada between, ada in, ada inside. Nah, itu adalah preposition. In artinya di dalam, on artinya di atas, under artinya di bawah. Oke, lalu between artinya di antara. Nah, itu semua adalah preposition. Oke, contohnya my parents will meet me at the station tomorrow. Di mana di sini prepositionnya at. At itu artinya di. Oke. Lalu ada conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Oke, it joins sentences, clauses, phrases, and single words. Kata penghubung seperti dan in bahasa Indonesia, in bahasa Inggris is and. Lalu ada but itu in bahasa Indonesia tapi, in English but. Nah, itu semuanya adalah conjunction. Lalu ada exclamation. Kalau exclamation itu it tells sudden feeling or emotion. Jadi sudden feeling or emotion. Jadi memperlihatkan ekspresi emosi gitu. Hurrah, we won the football match. Nah, the football match. Oke, hurrahnya itu, hurrah itu adalah exclamation. Ada lagi wow. Wow is exclamation. You is
Sometimes if you feel gross about something, kamu pakai you gitu, itu juga adalah exclamation. Yay, yay is also exclamation. So yeah, that's parts of speech. Okay, next ini ada exercise 5 and exercise 6. Please do it in the forum. Okay, sebagai practice kalian untuk meeting this week, untuk pertemuan minggu ini. Ini perlu latihan, jangan absen dari letter walaupun kalian sudah absen di absensi, oke, di kehadiran, tapi kalian juga perlu absen di forum untuk memperlihatkan ke Miss bahwa you really study. You don't just open the absence, the e-class and then just do the absent and then you leave the class. So mengerjakan exercise itu adalah bukti adalah kamu memang belajar, bukan cuma absen di situ. Okay, so ini ada exercise 6, 5, 6, and then 7 and 8. I'm going to attach them in the forum, and you just need to reply my questions according to these exercises. Just type the answer and then post it. Okay, I guess that's it. I hope there is no I hope everything is clear. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.